ki te whei ao ki Te Ao Mārama. He whakawātanga ki mua I te komihana matua e whakapuaki ana I te tatauranga tūwhenua o ngā tamariki Māori kua tūkinohia. They speak of horrific abuses. I mean, their ethnicity or their culture, their identity was never acknowledged. One was told that they need to scrub their skin because of how brown they were. He kaiwhakaako o mua I te kapa Queensland e whai nei kia kaua e waihape atu ngā mauhere ki te whare herehere. I see these men at the completion of these courses when they graduate, it's just, I have a pride in my heart that I can't describe it. Ko tā te uepū o te Rauawaawa Kaumātua, mā te whakatū whare kounga he iti noa nei hoki te utu, ka noho ora ai ngā Kaumātua ki o rātou kāinga. Kaina mauna whakataitei o te motu, rarau mai ki Te Ao Mārama. Ka rongo te komihana arotake tūkinotanga tamariki nā kōrero a ngā pārurenga o te whakahapa me te tūkino I rātou e noho ana ki ngā whare whāngai. Arano atu ngā kōrero ka tā paite ake ki te komihana mō ngā tamariki I kahakina I ngā ringaringa o ngā whānau, hapu me ngā iwi. Ai ki te pūronga atu mo mā harawira, ko te tamaiti Māori tērā, ko Pākia e te whakamanioro. E ai ki tēnei roia kia Aroha Fletcher, he tai maha hāruki-ruki ngā kōrero a ngā pārurenga o te tūkinotanga. They speak of horrific abuses. I mean, their ethnicity or their culture, their identity was never acknowledged. One was told that they need to scrub their skin because of how brown they were. Kai te arotake te komihana I ngā mahi ātawhai o ngā tamariki, I wainga I ngā taurima te kau me te iwa te kau. Hei tā Aroha Fletcher ko te Māori tērā, I kaha kina, he te kāwanatanga. Unfortunately, there's a disproportionate number of Māori that went through foster care. I think with the current numbers, 7 out of 10 tamariki identify or have Māori whakapapa. And 40% of those Māori tamariki are in non-kin placements. Hei tāna kāore he kāinga I kitea, mai tahi o ngā pārurenga. So one of the key messages coming out of survivors is that they weren't seen, heard or believed when they were in the foster care settings, and that's when they were abused. So that's what we're focusing on, the abuses that happen in the foster care settings and the impacts it's had on their life. E rima rā te roa o te whakawākanga, ka mutu ka rongo I ngā kōrero a te Māori, Pasifika, tamaiti haua, tamaiti takatāpui anō hoki. Some of these survivors never got the basic necessities. So what we take for granted, love and support and encouragement to go to school, they didn't get this. Some of the survivors are speaking about they never had any photos from their childhood. Ai tika nā kia rongo a Aotearoa whānui, I nei kōrero. It's really important that we actually get that survivor experience and focus before the commission and for the public to understand exactly what they went through. Tumo mao harawira, Te Ao Mārama. Tērā te tangi tarahāia te pauaru o tētahi tangata no whangape I te kahakitanga atu o tana tūpāpaku I tō Rauawaawa Kaumātua I te whakanui atara, ahakoa nā whakahe a te pauaru. I tīkina ake e te whānau o Thomas Henry Tāpiki Murray tana tūpāpaku I tana matena ohorere I te 31 o Haratua. Nā kua piri mai te māngai o te whānau e Hilda Hawkyard harawira I naia nei. Tēnā koe kia ora Hilda, tēnā koe I whai wā ki te kōrero kia mātou mō tēnei take. Tēnā koe. Tuatahi tēnā kōrero mai mo te whakapapa o tēnei tangata. Nō hea ko wai. Ai, heuri a Tommy, ki taho tana māma, no pūneho o Taranaki, ki te taho tana pāpa taku karangatahi, a heuri o Ngāti Haua Te Raroa. Nā, he take tēnei e kaha kōrero tia e te maria I tēnei wā. He tikana tēnei kua roa e whakamahi ana I ngā iwi o whangape? Ko ngā Māori kato ne, e hara nā whangape no iho. Engari ai, he tino hitori I roti tō mātou hapu kia haere te tono mo te tūpāpaku. Ai, ki te tērā iau e tamariki ana, e haere tonu ana tērā momo āhuatanga ki au I wānginu I te ngā Māori katoa.
O kei te kōrero pēr ki te taha mo tētahi tanga ko tāmuko, ki te kanohi, ki te upoko, me te kore tērā taha o e kōrero nei au, kaua mo te tono i tētahi tūpāpaku. He te momo tikana ki tērā wāhi o te whenua? Aroha mai tino kaha te ua i kona e tino ua te rongo ki a koe. Ki taku nei mōhio, tēnā pē ko Tommy, te tangata tuatahi ki te hau i roti tō mātou hapu, mau mataora. Tēnei taku whakaaro, kāre au tino ki te tērā ki e tahi atu o aku whanaunga. Nō reira, he take nui kia mātou kua mau mataora. So koe pēr te tuatahi i roti tō mātou whānau. Koe rā nahe te take i haere te whānau ki te tiki i tana tūpāpaku? No, i te mate o te tangata, i haere te whānau hei tautoko, i te kaupapa tuatahi ki te tautoko, te kite, e hana ngā whakaritinga mo te tangata rā. Ka haere humari, puno marika, ka haere humari, engari te tai ngātu ki reira. Tēnā pē ka whakaro au, e rua nā momo kōrero, ko tahi ki tana wahine, e ko tahi anō ki tana whānau, ki ana tamariki. Tēnā pē ko tērā te āwangawanga i pā mai ki tēnei wā. E pono au ki te wahine, ko tērā tana kōrero, engari ki hae whakapono ngā tamariki e mea ana rāua, ngā kōtiro, ko tana kōrero kia rāua, kia hoki mai ia ki whangape, ki te rarawa. Okay. He hana whakaaro nā kōrero a te whānau mo te pauaru me ōna māharahara mo te kahakitanga o tana hoaranga. Karoha mona. Ngā mihi kia Sarah, nāna i tino, wahine pai ki aia, ke wainga nui a raua, a ke mea engari ngā mihi ki aia. Engari, taku whakaaro i tēnei rā, tēnā pē ko tērā te mea nāna i koro ki tana wahine e pērāna. Engari ki ana tamariki i hoki mai tāwahi, mai ahitereiria. Ko tana tino kaupapa ngā kaunui kia hoki mai ki whangapi. Ahura, kua pau te wā kia tāu nari, tēnā koe i wau nā kōrero mo tēnei take. Nāme, tēnā koe. Nā kai te pakana tā Graham Lowe, kaiako rīhi ōmua, kia kaua e waihape ngā mauhere Māori ki te whare herehere. Me te aha, kua tatu tōna nākau i te kite nātu i ngā hua. E ai ki te ara pautama, koni atu i te 50 ōrau o ngā mauhere i Aotearoa he Māori. E mihi ana a tā Graham Lowe mōna i whakapaukahai i te papa tākoro riki, ki te kapa kiwi a noho ki tai atu rā, ki te kapa o Wigan, ki te kapa Queenie whenua hoki i Wikitoria i te tau whāinga Origin, i te tau 1940 i te kaumātahi. Ko te hōtaka Kick for the Seagulls, he te kaumāwhitu Wikiteroa e taunaki ana i te hunga aha kua kōwai, ki te tirohanga hākinakina. I see these men at the completion of these courses when they graduate, it's just, I have a pride in my heart that I can't describe. I've had the privilege of sitting on the sideline at Wembley with 100,000 people singing to me after a Challenge Cup game. Everybody singing, and the feeling of pride is so, grips you so much, you've got to be careful or you just break down and start crying. It's just it's a fantastic feeling of pride. And I don't feel any less than that every time we have a graduation. Nō reira, he hara ngā hua nui o te hōtaka nei ki te mauhere me tōna whānau. That would be Lowe. Lowe's dedication, he's genuine. He's at the beginning, the middle, when he can, and the end of every program that we start. So every program he will come in and do an induction with the men. He'll try and get here in the middle, but when he's going up and down the country trying to
visit other prisons as well who are running the program. It gets a little bit tough in terms of time, but he's at every graduation. He hōtaka hei taunaki I te mauhere me te whakaako I a rātou kaore I puta ihu I te ao mā me te aha. Ko wai tū atu I te uepū manawa nei kua eke ki ngā karamatamata o te ao hākinakina. Hei tāna maroto mai I ngā hātepe te kaumārua o te hōtaka e angi tū wai koe. He loves doing what he's doing and the satisfaction is helping people. So he's genuine about that and it shows. People say you're not indispensable. Well, and I agree with that. But systems that work, you've got to keep them alive. And this is a system that's working. No te taurua mano te kaumāiwa I whakawhiwhia ki aia te honore matua o ngā tohua te kuini ara ko te tā. He tohu whakainui I ana whakapau ngā kaha ki te hapori ka mutu, ko tōna tino pūkenga he waihanga rautaki ki te whakatena I te tangata ahakoa kōwai. James Perry, Te Ao Mārama. Kaitua ke tonu I ngā whakatauranga, ko tā te uepū o te Rauawaawa Kaumātua, ma te whakatū whare kounga, he iti noa nei hoki te utu, e noho ora I ngā Kaumātua ki o rātou kāinga. Nau mai anō. Nā hakua te pukuriri a tāwhiri ki te whanganui ātara I tūtaki tonu atu nā kaiarehi Māori ki ngā minita whakawātanga ki te whakatakoto I o rātou nawe mō ngā whakahoutanga e whakaritea nei mo te kaupapa utu tuku waro. E hihiri ana nā I wiki ngā mahina ngahere mo te ōhanga rangatiratanga. Hai tāna iwi ko te oranga o te tangata ka noho hei papa I raro I te kaupapa nei. Kai a whatitiri te wake nā whakamārama. Tau mai ana te marangai me ngā haue whā ki runga o Paremata. Wilson, Kua rite ki te tohe ki ngā hurihanga a te kāwana ki te ture a huarangi, he mea aukati atu I ngā whenua whakatupu paina. it's just a bizarre position that we find ourselves in as Māori, having to come all the way to Wellington to have this discussion with the ministers and say, you know, just do the right thing. Do the right thing. What's best for New Zealand? All of us. Hore kau e nei toki e whakapono ana e noho mātā mua ana ngā whainga Māori me te aha he tauira anō tēnei o te kāwanatanga tohu I te Māori mo o rātou whenua. Ana herehere ana rātou ki te tuku atu ki wetahi Pākehake. Ana hei whakapau e rāmoni. Kāre ho mai ki a tāua, ana ki a tupu ngā rākuringu o tātou whenua. Koinga kei te ahuariri au ki ngā mahi ata Pāke nei ki te takahira I a tātou. Mai nei panonitanga ka ki te penaka whakatupu rākau rāwaho, kua kore he whiwhinga hauha. E pare tuara ana te kāwanatanga ki ngā rākau paina. Tā rātou hihia, me tuku atu ngā moni, o tātou moni o te kāwanatanga, ana ki ngā tāngata o tāwai, ki wetahi whenua ke. Kāre aro mai ki a tāua, ki a tāti te mea, ki a tātou ngā whenua, hei tupu ngā rākau nei. E maramana ngā minita o te kāwanatanga ki ngā āwangawanga o te Māori, engari ko tō rātou hia kia ko tahi atu rātou ki te kimi I te kauhanga nui. They're a bit frustrated, obviously, in terms of the consultation, but we'll put together a group now in terms of going forward. Probably the most significant thing that came out of it in terms of next steps is a commitment to work together to find a way through the issues that are presented there. There's some issues we need to work through. I mean, I've always been open and honest about that. Aha kua tō rātou hia kia tūtaki atu I te karauna ki te kōti, e manawa nui ana rātou ka eke atu ki tētahi whakaitanga. Whatitiri te wake, Te Ao Mārama. E whai whakaaro nui ana te ohu haumora kia māma ke ai te ture kōpū whāngai. Nā whai anō kua whakahui, nā whakaritena o te pere kōpū whāngai me te tohu whakawhanaunatanga. Kai ana hui a wait, nā whakamahuki. Ai, he tama. Tūtāne kai. Ko te hoaranga tira o Tāmati Coffee a Tim Smith te pāpā. Me tētahi wahine kōpū whāngai. Kei te whakamana I tēnei pire ki ngā whānau kōpū whāngai. He taonga te tamaiti, he taonga te wahine, he mahi rangatira tēnei. Improving arrangements for surrogacy. Nā te katoa o ngā rōpū tōrangapu o tēnei whare te pire I tautoko. Or say aye, to the contrary no,
The ayes have it. Nā tāmati coffee o te rārangi o reipa, te pire I whakatakoto. Because this is a journey that I've been on for quite some time. Ko tētahi o ngā raru, mā te kawana e whakahonohono I ngā whānau pirangi pepi ki ngā wahine kōpū whāngai. Ko tā te aka matua o te ture ki te komiti whiriwhiri, kia kaua rawa e hanga I tētahi rehita mo ngā wāhine. Matching intended parents with a surrogate might not be the best use of government resources. I tēnei wā, he tino taumaha, he tino roa te huarahi mō ngā whānau takatāpui mai, taiaro mai ki tēnei kaupapa. And the South Australian Law Reform Institute concluded that they had concerns around whether it would work in practice. A biological parent should never have to adopt their own child. Ko tētahi o ngā raru nui o tēnei pire, ko te mana o ngā mātua. Other people have lobbied us that they would still like the birth mother be listed on the birth certificate in addition. We recommend that the government undertake a more comprehensive review of birth certificates and what information is recorded on them. Mā tēnei pire e tae ai te utu I ngā wāhine. Clarifying that a surrogate is able to be paid for the reasonable expenses that she incurs as a result of the surrogacy arrangement is one of our other key recommendations. Mā te hunga e haramai ana ki te komiti whiriwhiri take Māori e āki. Ka kati te wā ki te tuku tono, hei te wenerei te rua te kau o hura. When do we get to know? Ngā hui Wade, Te Ao Mārama. Ko te tuatahi o tōna momo tēnei whakāturanga mō ngā whare oranga Kaumātua, kia puta ora mai rātou I ngā whare karukaru nei te hanga. Ko tā te uepū o te Rauawaawa Kaumātua, mā te whakatū whare kounga he iti noa nei hoki te utu, ka noho ora ai ngā Kaumātua ki o rātou kāinga. Kai whea te whare āhuru mō ngā Kaumātua, koi rā te pātai nui I tēnei hui ahurei. Ko kuia kraua haere, ka re taia mātou ki te oranga. I te mea, ko te whare te he. Makariri, māku, pirau. Ko te mea matu o te hui nei, he āwhina I ngā Kaumātua, kia kimi whare iti te utu, tika mo te noho. Hauora and housing is really important. Our Kaumātua haven't really been brought together for a very long time. And if you listen to reports from the ministry and the DHB, we've got a pending surge on our tail. Nana kia mātou I tēnei rā. I te mea, kua haere mai ngā tohunga. Mō tērā, mō ngā whare, mō ngā oranga, mō ngā mea katoa, ki te whiriwhiri ngā kōrero, ki te awhi ngā Kaumātua. Kai tau whare te kuraua nei a pōrau, e reti whare ana mō rāua ko tōna mokopuna. I believe that the rent has skyrocketed and it's a bit dear now. And by the time I pay my rent, food in the cupboard and in the fridge, I'm sort of left with placing nothing at the end of the day. So there's a lot of work going into research in and around what makes for affordable homes, what makes for homes that are age-friendly. So there's some great mahi going on in that space. He kaupapa nui anō ki te tai opinga nei, ko te whare āhuru I te Kaumātua wareware. In terms of our facility, what we're trying to do is, I guess, create the first Indigenous or Māori age-friendly and dementia facility here in Aotearoa. And with that journey, we'll pull it together, all of our learnings, and we'll share it. Hei te tuaru o hōngongoi, ka tū he ahurei anō. He roni waikato, Te Ao Mārama. Wa waihanatia e tētahi kamupene mati hiko tētahi pūmanawa tautono kōrero Māori, kōrero reo maha anō hoki. Nā frankly AI I waihanga te pūmanawa e a hei ai nā tari kāwanatanga ki te whiriwhiri kōrero tahi ki te hapori. Hei tā te uri o te whakatōhea, hei tā punaha mua woka, te kaiwhakahaere matua o frankly, kona reo maha te whaina matua kia hei ai te whiriwhiri kōrero ki nā take whānui. Hoi anō hei tāna anō I tuatu I te whakau ki te reo Māori ko te whakahaere I ngā kōrero tētahi atu take matua. We have very clear conversations with our clients, with iwi, to ensure that their expectations in terms of how we handle the data is, meets all their expectations and all their standards.
Taihua ke nei ka timata te tai openga kupu I tēnei wiki, a kua timata ke nā kaituhi Māori ki te pēhi pene ki te pepa. Hoki mai anō. I mua I tōna heketanga I te tūrana kai komihana o Peritana Nui, ka hoki anoa Laura Clark I tūranga nui a ki wā te wiki e tū mai nei, ki te pai heretia anō nā honona āna ki tauwarohe I timata I te wā o tuia 250. Ka noho tahi anoa Clark kia rongo whakaata, ngai tā manuhiri, te aitanga a mahaki, te whānau wākai, ngā are ki kai pūtahi me ngāti one ki te marae o whakatō I manu tūke. E whātau ki muri I tuku kupuri pene tā a Clark ki ngā mahi a kāpene Cook, e rua raurima te kautau ki muri I mate ai te tahi tokorua take. Hei tā taina moitaro o rongo whakaata, me pūmautia tonu te ana hononga a rongo whakaata ki te komihana o Peritana ka tika. Ia rātou e ngana tonu wana kia whakahokia nā taonga a rongo whakaata e noho nei ki nā whare taonga o Peritana. Hai te rā tapu ka timata te tai openga kaituhi Māori ki Rotorua. Koe nei hoki te wā tuatahi ka tū waitaua kaupapa na hakoa tēnā kai te kaha ki te I te hiakai a te marea ki te kaupapa a kua pau kē nā tīkiti mo te tini o nā kauhau. Kai reira te manako. He tuatahitanga mā tātou. Nō reira, kia kaha tātou, kia tutuki pai te kaupapa. Kua puta ngā hua, aha kua e rua rā tonu ki te pōhiri mo te hui kaituhi Māori, he maha ngā kauhau pērā ki te kauhau a ahorangi mātāmua, me Shiloh Kino, kua pau katoa ngā tīkiti. Kai reira te āwhero nui ka pērā, te katoa. Kai te wātea e tahi tīkiti ki ngā mea I ngā marae, ngari ki tā koe whakapai nei, ka pau e rā hoki I te haukainga I Aotearoa whānui, I Rotorua nei. Ka whitu rā te roa o te hui, ko e tahi o ngā kai kōrero ko tā Timothy Karetu, Patricia Grace, Scotty Rāua ko Stacey Morrison, me Karena Rāua ko Casey Bird. Ko tā karena he tāanga manawa te whai wāhi atu o ngā wāhine Māori ki te tū hei tauira mo te whakatupuranga, kai te heke mai. You know, for young Māori who are creatives and who want to get into the industry, to see people that look like them have come from the places that they come from, it's almost, it's a necessary thing, and it's so cool to see the landscape of this mahi changing. As Māori women, there's a ceiling, a different type of ceiling that we need to break through. He painga hoki mo Shiloh Kino, te kaituhi o the Pōrangi Boy. Ka hoki mahara ia ki o na pōhehetanga, ia, e tamariki ana. E roa nā kaituhi Māori anake, ko Patricia Grace, Rauawaawa ko Whiti Ihimaera. As a wahine Māori, to be able to see other wahine Māori in a space in which I really desire to be in can actually be really life-changing. Ka pāhohia mataora tia te hui katoa ki te pai tukutuku Kupu Festival. He te gardener, Te Ao Mārama. Ai te mua I te waiata tūhaurangi Ngāti wāhi au kia te tiroa ke tātou ki ngā matapai huarere. He whai titiri, he hau titi pārera hoki ki kaintaia, rite tonu te kōrero ki tāmaki makaurau. Ka kōpata te ua ki Rotorua engari ka mauhere, he rangi pai huarere ke ki tūrana nui a ki wā, ngā motu he hukawhatu ka heke ki reira. Ka mahia ke te ua ki te taone matua, whakatū he marangai ka mārire haere hei te ahiahi, ka kōmaru te rangi ki o tautahi, he hukarere ka heke ki tāhuna me waihape a pōpō. Akāsi, koe nā kaupapa kaitaku ki te I tēnei pō, mo te whānuitanga o a mātou kaupapa, tēnā toro atu ki te taupānga a Te Ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi ipurangi. Hei kōpani I te hōtaka, ko te kapa haka o tūhaurangi Ngāti wāhi au me tā rātou waiata tira. He rauranga tira mā, noho atu koutou, I roto I te rangi Māori e.